హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ బి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. అంటే ఇది ఓవెల్ ఇండికేషన్ అనేటువంటి చాప్టర్లో 99 పేజీలో మనకి 82 ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఈ రివిజనరీ బి అనేది ఎక్సర్సైజ్ అందుబాటులో ఉంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం. అలాగే మీరు రివిజనరీ ఏ గనక రాయకపోయినట్లయితే మన కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఆ లింక్ మీకు ఇస్తాను. రివిజనరీ ఏ కూడా మీకు వీలైతే రాసేసేయండి. సో మనం ఇప్పుడు రివిజనరీ బి గురించి చెప్పుకుందాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. Dear Dr. Fry, by all means apply to my people to tell you of my travels during the past 3 years. I believe it will be difficult for you to believe all they will tell you because it is almost beyond belief. They will tell you a very attractive story, all the more striking because of its truth. If you leave your call till next month, there may be more to tell you, and the news items may be equal to anything you have read. Every day brings before me circumstances unknown to me before, and every circumstance is singular in itself. It is very difficult for me to be surprised at anything now. I am surprised at nothing at all, nor do I think there is anything to surprise me, because my life during the past few years has brought me so many surprises from all quarters. I have been delivered from doubles, troubles, when deliverance would appear to have been impossible, and when an improvement of circumstances looked too difficult to be possible. You will see the significance of this when you know something of what I have been through, though the tale can be no more than a mere generalization or general review. Still, it will be as near the facts as possible in the circumstances. I will tell you and Mr. Oliver more when
I see you, and it will be an advantage and an immense satisfaction to me to tell you both. You will then be at liberty to ask for any number of details, and as far as I am able to remember them, I will give them to you. I can see myself in your easy chair in the larger of your two rooms at home with my journal on my knee and the cheerful listeners facing me while I talk of the days of my subjection and of the dreary subjective examinations. I gave myself in justification of my actions. In my opinion, you will say the tale is significant, and in signification of the happenings in the northern and southern climes far beyond anything you know. I must leave the balance of the tale, however, till I can go over it with you. I have some information, largely personal, to you, which I must tell you at all costs before long. I trust the information will give you as much pleasure as I think it will. Anyway, it will enable you to set a right valuation upon the rest of my story. Please remember me to the children at home and to the older and larger children also. I shall be home again within 6 months. I shall hope to see the principal members of the local literacy club within a few days of my return. Ever yours, Arthur Clyde. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ అంటే రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో మీరు దీనికి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ అనేది మీకు కీలో 36వ పేజీలో మీకు అందుబాటులో ఉంది, 36, 37 పేజీలో. అలాగే మనము ఇప్పటి వరకు అందించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ సంబంధించిన లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది, గమనించగలరు. అలాగే వీటికి సంబంధించి ఎవరికైనా పీడిఎఫ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ని సంప్రదించండి.
మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 9704455502. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్, ఇలా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మరలా ఈ రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరలా లాస్ట్ టైం అనేది చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు తప్పనిసరిగా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, మీకు వీలైనంత టైమ్స్ ఈ ప్యాసేజ్ని రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సెకండ్ టైం అనేది కొద్దిగా స్పీడ్ ఎక్కువగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అందువల్ల మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. రాసిన తర్వాత ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా చేసి ఏం స్పెల్లింగ్స్ పోయినాయి, ఏం వర్డ్స్ పోయినాయి, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. డియర్ డాక్టర్ Fry, by all means apply to my people to tell you of my travels during the past 3 years. I believe it will be difficult for you to believe all they will tell you, because it is almost beyond belief. They will tell you a very attractive story, all the more striking because of its truth. If you leave your call till next month, there may be more to tell you, and the news items may be equal to anything you have read. Every day brings before me circumstances unknown to me before, and every circumstance is singular in itself. It is very difficult for me to be surprised at anything now. I am surprised at nothing at all, nor do I think there is anything to surprise me, because my life during the past few years has brought me so many surprises from all quarters. I have been delivered from troubles when deliverance would appear to have been impossible, and when an improvement of circumstances looked too difficult to be possible. You will see the significance of this when you know something of what I have been through, though the tale can be no more than a mere generalization or general review. Still, it will be as near the facts as possible in the circumstances. I will tell you, and Mr.
Oliver, more when I see you, and it will be an advantage and an immense satisfaction to me and tell you both. You will then be at liberty to ask for any number of details, and as far as I am able to remember them, I will give them to you. I can see myself in your easy chair in the larger of your two rooms at home with my journal on my knee and the cheerful listeners facing me while I talk of the days of my subjection and of the dreary subjective examinations. I gave myself in justification of my action. In my opinion, you will say the tale is significant, and in signification of the happenings in the northern and southern claims far beyond anything you know. I must leave the balance of the tale, however, till I can go over it with you. I have some information, largely personal, to you, which I must tell you at all costs before long. I trust the information will give you as much pleasure as I think it will. Anyway, it will enable you to get a right valuation upon the rest of my story. Please remember me to the children at home and to the older and larger children also. I shall be home again within 6 months. I shall hope to see the principal members of the local literacy club within a few days of my return. Ever yours, Arthur Clyde. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పటివరకు కూడా రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ బి అనేది 2 టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో రివిజనరీ ఏ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఏ రాయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఏ కూడా రాయండి. అలాగే మీరు ఈ స్పీడ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే మీరు ఈ స్పీడ్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ మీరు రాసినటువంటి ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ఉందో వాటిలో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ఒకసారి సరి చూసుకోండి. తర్వాత డిక్టేషన్ రాసిన తర్వాత మీరు వాటిని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏమేమి స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి వర్డ్స్ ఎగిరిపోయాయి, అలాగే ఏ వర్డ్ బదులు ఏ వర్డ్ మనం రాస్తున్నాము అనేది కూడా మీరు గమనించినట్లయితే మీకు మిస్టేక్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సంబంధించి కూడా మీరు కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి
ఖచ్చితంగా కూడా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ థియరీకి సంబంధించినటువంటి రూల్స్, తర్వాత మీకు ఏదైతే గ్రామ్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ చాప్టర్లో ఏవైతే వస్తాయో వాటి మీద మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నా కూడా ఎటువంటి ఉద్యోగం రానప్పటికీ కూడా ఇలాంటి చిన్న టెక్నికల్ కోర్స్ అనేది కొంత శ్రద్ధగా చేయడం ద్వారా మనకి జాబ్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే లైఫ్లో కూడా నిలదొక్కునేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తుంది. కాబట్టి ఈ కోర్సును కొంచెం జాగ్రత్తగా కంప్లీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో మనం ప్రతి వీడియోలో కూడా ఈ టిప్స్ అనేది అందించడం జరుగుతుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు లైక్ చేసినట్లయితే మరిన్ని వీడియోస్ మేము కూడా అందించడానికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.